so on. But this arrangement will start from earning. Are we together? Can we continue? Mu ci gaba? Ko mu haƙura ne kam kawai? You earn income. So what is income? Income can be defined as what comes in. Go? Income. Na ga we are still not. Da Allah can ɗakin a ɗan rufe shi. Malam Ibrahim. Saboda mu samu nutsuwa. What dumani na tuko? Ordinarily, when we say income, whatever comes into your pocket as your money, that's your income. But deeper, you should understand income refers to the amount an individual can spend in a period while leaving his or her capital unchanged. Yeah, you have invested 10 million. So whatever comes ahead of that 20 million, which you can now spend without touching the original capital, that is income. I hope it's clear. The amount that can be spent consistently with, some people say no. It is even the amount that can be spent consistently with being able to maintain the same level of spending in the future. That is what is called permanent income. I will talk about permanent income, inshallah. So income is what you earn through trade or labor, or through exchange of goods with money or services with money. When we talk about trade, we talk about buying and selling of goods, but also on services. Most of the people think that, you make money from services sometimes more than you do from goods. You go to a lawyer, you make a complaint, he does turanci and writes, and you pay him 2 million. You bought service. You go to school, you pay a professor, the token amount, you give them 200 and something thousand. What does he sell? He sells educational services. Go? What does Mawaki sell? He sells services. Go? The talent. So it's not actually good. So you look for what you can earn from labor, from services, from trade. That is income. I talked about nominal income and real income, so not much to be said about. But at least when you talk of nominal income, shine tsoron kudi. Real income is the goods and services that the money can buy. The purchasing power of that money is the real income. So the size of your real income is determined by the price level. Lokacin da shinkafa take kwano naira dubu, ba ɗaya bane da lokacin da the same shinkafa take da dubu biyu. Ina fata an gane. Kai gaskiya ana surutu ta wani wurin. Kuma yana affecting. So your income is also determined by non-monetary benefits. For example, you have housing, you have subsidized food. If you are a worker somewhere and they pay you 100,000, but they have given you a gida, you don't pay for electricity, you don't pay for school fees of your children, do so taking care. So the 100,000 naira, what it can do for you is far better than when you have to pay for school fees, for water bills, for electricity, for kadako. So the purchasing power of the money will increase. I gave the story of my friend Ko, who worked with FIRS. So let's make progress. Now, Rob Mo, wani matashi ne, sa'ana ne a shekare. Na fi shi alhamdulillah a imani da karatun addini da fahimtar rayuwa sosai. Kuma na gode wa Allah akan ma'atani Allahu khairum mimma atahu ko. Mai kuɗi ne. Cikin shekara 5-6 yayi kuɗi ya zama cikin abokanin su Bill Gates, wannan yan talakawan su Bill Gates, su me su da ɗaya ne? Warren Buffett ko wannan Mark Zuckerberg, wanda su ayyan baya ne ai wancan su iyayen ne sai amma wannan suka taso sai kaman Gombe da Bauchi ne uwar, amma da ta yunkuro sai ta wuce uwar, amma tana girmama uwarta ko ba haka ba, amma dai ta fita. Baka ji mai wakan ku na me sunansa Haruna Ningi tun 2004 ya waka
marhaban da PDP sannu Gombe yar sannu goje dan baiwa zuwanka yanzu Gombe ta girma shine yake cewa yanzu Gombe ta girma tana ta ja da mu Bauchi ban faɗa da haushi ba kaza kaza ko to kaga Gombe ta girma wai ita ma ta taso din nan amma kuma sai ta dan wuce so yake faɗi a wani littafin sa usikum bi hadal kitab ku karanta shi moni sunan littafin ma dama moni shine yana zuwa ai ana baka kana roko. The title of the book is Money, Know More, Make More, Give More. And the author is Rob Moore. Yeah, amma dai Moore dinsa is M-O-O-R-E. Rob Moore. R-O-B. Ba R-U ba. An gane? So, a cikin littafin yake magana ya ce ya yi studying duk masu kuɗi. Major masu kuɗi na duniya da zai wuya ka samu wanda wai he relies on one source of income. They have multiple streams of income. Sana'a goma, maganin gida biyu, maganin gobara. An gane ko? Aha. Kar na faɗi wani abu ku ji haushi na bari. Sister za su ce wani wai ya ce to shi kenan dai. Ya ce wai mata biyu maganin fitinanna. Ko? To amma in mai kirki ce kaga ai shikenan dama irin ku kenan na kirkin nan ko yawa mata in ba ku ba gida kun yawa gida yayi kyau. Portfolio to akwai kala income. There is what is called earned income. It's an income generated from job. Wato in aka zo aka baka kyautan kuɗi we don't call it income economically, it is transfer earning. Yeah, income is ka dan yi motsi ka taimaka wa economy sai kuɗi ya zo. Ka gane ko? Daman walbani walbaka kenan. Amma kai baka bada komai ba aka baka. Mawaki ma in yazo ko maroki ne in yazo yace ba ni kudi bai wani service ba. Professor da economics yace amma kana zaune sai yazo sai dan raina maka waka sai ka bayar yace service yayi maka ai. Duka zo suna jin Allah ba ku mu samu ba bi Allah ku je ku tadewa ba sai ka ji dadi sai ka bayar yace to amma in tausayi ne ya kama ka kuma to ba service din ba kenan. Portfolio income from paper assets like stocks, bonds, and sukuk. Shares kenan ko? Bonds, I mean stocks. Bond, Islamic bond shine sukuk. Mun san bonds ko? You need financial literacy, please. So, ana sai da asset, I mean company suna sai da shares ɗin ka saya. Suna sai da shares ɗin su ka saya. Ko federal government ta yi offering sukuk na 100 billion ka sayi na miliyan 10 ko na miliyan gargadon karfinka. Don fi gudu sa'atin min sa'ati. Passive income is from real estate, royalties. Wato mafi yawan masu kuɗi. Aka ji ba wa cewa arziki na ƙasa. Real estate, land and buildings. There is money in this. Royalties kuma shine kana da filin da ake wani mining ko wani kaza ana biyan ka ko misali ko littafin da ka rubuta ana biyan ka from patent rights and so on. So wayannan hanyoyi ne da duka mutane suke samun income. But there are different ways, but at least try to have multiple streams of income. Kina gidanki, you can talk. Can you monetize your talk? At least akwai na free sabilillah, akwai kuma na fi sabilillah. Oh, there are two different ones. There are things you do free sabilillah, but the ones you do fee, ai akwai fee a ciki ko? Fi sabilillah biya kenan ko? Yawa. So you distinguish between wanne ne a ciki zaka iya samun kuɗi da shi, wanne ne kuma zaka yi sadaka free sabilillah. But you should know income will never be enough. Law kana li ibni adama wadiyani min dhahabin labtagha thalithan. In kan da za a zo a duba tekun fasha a cika maka shi da gold, a ƙara wani tekun maliya ko a baka sai ka ji ina ma da guda uku ne. You refer to the story of the goose and the golden eggs. The higher your income, the higher your demand and your spending, your buri. In fact, sometimes your expenditure may often rise to the level of your income or even more. Yana karban 5,000 baya cin bashi, amma yanzu yana karban 500 kuma ana bin sa basu suka saboda buri ya karu. So if you understand this, the psychology of money is the title of another book, Psychology of Money. Get the book and read. Akwai kuma Psychology of Wealth. Read it also. Akwai books in Robert Kiyosaki masu yawa.
rich dad poor dad. Wai taba karanta rich dad poor dad? Inna lillahi. Lokacin ma baki san baki abba. A to ai wancan kan nan nishadi kike yi. A sake karantawa. Rich dad poor dad. Ka karanta ne? Yawwa. Go back and read it and apply it. It's very very important. Cash flow quadrant na Robert Kiyosaki. Guide to investing, Robert Kiyosaki. Quit your job before you quit your job, Robert Kiyosaki. Conspiracy of the rich, Robert Kiyosaki. Duba karanta ba? Akwai aiki. Shi yasa mu nan muna zaune cikin abu. So try to understand the psychology of money. Look, it will never be enough. But what you need is to learn how to manage it and utilize it without deviating from your addini. There are different sources of income some of our people use. Begging is not acceptable. Some people kaga mutum wai burinsa wai an kawo masa benefit ɗinsa sai je aje a banki wai ana bashi interest. Abinda suke baka kaɗan gashi haram baya da albarka. Ko ba haka ba? So it's not a reliable one. Gambling is not acceptable for Muslims. To ka jira mana kawo maka zakka ko sadaka. Ko a tsammanin marabbuka malam ya ki noma don zaki don zakka. But try to be the giver but not the receiver or taker bird. Wata kissa ta faru tsakanin salaf guda biyu, Shaqiqul Balaki da Muhammad ibn al-Munkadir. Ɗayansu na manta waye a ciki amma dai na san su biyu ne abun ya faru da su. Ɗayansu ya zo ya samu ɗayan ya ce malam muna ta bada ilimi amma gidanmu ba ce bane. Na yi wa kai na ƙiyamun laili wannan hali. Na zartar cewa zan rufe makaranta da sauran ɗalibai na zan turo maka kai kana da yadda kake. Zan tafi in je ne cirani. Ya ce wallahi kan shawara da kyau. Saboda ciyar da iyalinka fardu ainin ne ba da karatun ku ba to a large extent fardu kifaya ne. Ni zan maka kifayar idan qama bihi al-ba'd sakata anil baqi. It's not an individual obligation, it's a collective obligation. So go and look for what you will take care of your family. Daga malami yana ta wa'azi na waye a cikin gidansa ana amma yi musu ku yi haƙuri. Ha? Haka sai ka haƙura sai ka raba darasin biyu, ka yi rabin kuma ka je ka nemo kuɗi. Ko sai ka sauke fardu kifaya. So sai ya ce masa zai tafi, suka yi ban kwana ya kama hanya ya tafi. Sorry my English sister, I forgot you were here. Forgive me, oh. You are from which state? Oshun? Kwara State, Ilori. This brother is from Ilori. He's an Ilorin man. I'm sure you don't know Professor Abdul Majid Abdul Razak Alaro. You don't know him. You have never heard this name. You must now. Kamar dan arewa ne bai taɓa jin sunan Dr. Sani Rijal ko Malam Jafar ko Dr. Bashir Ali Umar ko. So, sai ya fita ban kwana. Ya tattara kayansa ya tafi. Ya ce ba zai dawo ba sai bayan wata 6. Ya je bayan gari yana tsaye sai Allah ya haɗa shi da wani abun mamaki. Very mamacious thing happened ko? Yeah. Sai ga wani tsuntsu ko wata tsuntsuwa ba ta gani, idanunta a rufe ba ta gani, haka Allah ya yi ta. Fiffikenta ɗaya ba ta iya tashi. Ya yi haka ya gabata da kunne ba ta ji, kurma ce. Sun gungu kuma kira. Amma wurin kuma a bushe ba alaman abinci ba ta yi. Kuma ya ganta a hankalinta a kwance. Ba wajen shan ruwa, babu hatsi ba komai. Ya ce ikon Allah. Yanzu wannan bai Allah ya take rayuwa wurin dama babu alama. Bari in tsaya in gaya za ta rayu. Shan bayan wani lokaci hantsi ya dubiya mata dudayinta. Kawai sai ga wasu tsuntsaye guda biyu sun zo. Sai suka zo suka sauka. Sallama za su yi? Ba ta ji. Sign language za ta yi? Za su yi? Ba ta gani. To ya za a yi communicating? Ashe akwai language inda take ji. Touch language. Ta haka aka taba sai ta haka ta gyara zama. Da ya ƙara tabawa ta yi murmushi. Irin kila an ce mata abinci ya zo ko ba haka ba. Sake tabawa sai ta bude baki. Sai a jefa mata. In ta haɗiye ta sake buɗewa ana sa mata. Har ta ɓushi. Da ya haka ta rufe baki. Ta ɗan yi touch language ko sign language sai wannan ya gane na ƙoshi da ruwa abinci sai ɗayan ta matso. Sai ya buɗe baki. Taɓa diga ruwa sai ta ƙoshi.
in ta haka suka dan yi taɗi ko ba haka ba sannan suka tafi. Bawan Allah ya ce ikon Allah sai ya tuno hadisi law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Yace yanzu tsuntsu ya fi ne tawakkali? Allah ya ce ko inda ku ma za ku yi tawakkali irin yadda tsuntsu yake yi da Allah ya azurta ku kamar yadda ya azurta tsuntsu. Kaga shi kes ɗin da tsuntsun ma ya faru kawai sai ce ni ma gaskiya barin koma gida yi tawakkali kawai Allah zai ce da sai ya dawo. Yana dawowa akaramakallahu sai ya ganshi yaya dai lafiya yace lafiya kalau ai ga abin da ya faru ai wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun ko ba haka ba bari nuna maka ya bashi labari ya bashi yace haba akaramakallah kana da karatu amma ba za ka yi aiki da karatun ka yace me yasa ba za ka zama tsuntsu mai kawowan ba sai ka zama tsuntsu mai karba? Shi fa baya ji baya gani baya iya tashi ko kuma za ka tashi kana ji kana gani kana da lafiya Allah ya baka da lafiya ka nema ce go back ka je ka nemo kudi. So jiran zakka baya cikin lissafi ko yawa ko ka jira gado to na farko dai watakila daɗin ma dama kuwa ne abin da zai bari bayawa ko kuma za ka iya riga shi mutuwa. Kasan an jima mutu yana jiran babansa ya mutu ya gada sai ya riga baban mutuwa ko ba haka ba. Sannan yawanci mutanen da za su karɓi gado in dai ba financial literacy ko money without financial intelligence is money soon gone. Da zuwa ka ji ko daga bakin Sheikh Robert Kiyosaki amma Sheikhul financial literacy ba Sheikhul addini ba. Okay, so another way you can earn is good job to earn wages and salaries. But ina ayyukan akwai wanda suke yi ina salarin yake isan su ko ba haka ba. Sannan ya cinye mar duka lokaci baka da lokacin zuwa neman wani abu sannan ga babu job security ko ba haka ba. Shi yasa wani yace job means job just over broke. You are just a little above talauci inda ma'aikacin gwamnati ne kai wanda ake biyan ka. So but you can go for returns from investments so that you employ rather than being employed. Think of creating employment rather than seeking for employment. Create jobs. By doing that, you will create jobs for people. You will contribute towards solving macroeconomic problems of poverty, joblessness, unemployment, and so on and so forth. You provide goods and services because the more you have goods and services available, the lower the prices of goods and services. All things being equal. Come on, the economists, that's Cheko. And you will increase people's welfare. Yanzu in mutum yana son ya sha mangoro a Bauchi, ƙwayar mangoro guda ɗaya nawa zai saya? Ai na naira 50 kan ba za ka saye shi ba. At least daga 150 ma, dan mai kyau matsakaici. Amma yanzu bishiyoyin mangoro nawa ne a Bauchi? Inda za a zo mutanen Bauchi su yunkura kowane gida ya sa mangoro, ai producing mangoro sai ga farashin mangoro ya rabu. Because the productivity has increased, therefore the price, the supply is increasing. The higher the supply, the lower the price. All things being equal. This basic formula, basic law in economics. So you provide jobs, you provide goods and services, you earn more income, far more than bank interest that some people will keep their money and wait for, which is less albarkated. You earn albarka, you earn reward, you have more time to socialize. You have more time to do zikirima like Dangote. Of course, it's usually more challenging, but not very much challenging. A wajen aikin ka na gwamnati ma akwai challenge. Wanda yana maka hasada, wanda yana tare maka kaza, yana cewa kaza. To haka in ka fara business ma daga farko, daga baya zaka zo ka ci gaba. So you should try to earn from multiple sources, that is multiple stream of income through diversification. You diversify your sources of income. Kana one business in ya fara stabilizing ka tabbatar yayi stabilizing sai kai abin da ake cewa diversifying. You create another business. You are diversifying, so you earn from different sources while you maintain your salary. Robert Kiyosaki yake cewa ya mind your business while you maintain your salary work. Ba in ka dawo akwai wanda a wajen salary ma yake samun kuɗi yake business. Za ta tafi tana sai da atamfa ana biyan ta. Wasu suna hamma salarin su ya kare amma ita kuma tana murna an yi mai an tattaro mata kuɗi an kawo.
shi yana zuwa ofis sai ya fahimci idan an tashi daga ofis mutane suna magana je ka so mai recharge card sai ya fara sai da recharge card ba shi kenan ba ko ya fara gyaran abu duka wanda yake aiki a wajen yana da dan wani abun da yake amfani da shi zai iya ɓaci yau da gobe sai ya koyi gyaran wannan abun ka zo sai ka bashi sai ya biya shi. I mean you create additional streams of income, dan sana'ar hannu, dan investment, dan business, dan service provision and so on and so forth, dan kiwon kaji a cikin gida, kajin bature and so on and so forth, multiple streams of income. Diversification is in two ways. There is what is called related diversification and there is what is called unrelated diversification. Me sana'anta? Sana'anta tana ɗinki ne, ta shahara sosai da ɗinki. Ko sana'an yes, ta shahara sosai da ɗinki. Ana zuwa karɓan styles iri-iri da sauransu ta yi ɗinki. Da abun yakan kama sai ta so tana so ta yi diversification. Ko kuma ai sana'anta shine tana yin markaɗe na tattasai da tumatur a gida, tana da injin ɗinta. Sai mutane su so tattasan su kawo gida sai ta markaɗa musu. Sai ta ga kowa sai ya je ya sayo a kasuwa sai ta fara sai da tumaturin. Ka zo ka saya ko haka ba a markaɗa maka ko kaga they are related, businesses thing have connection. So people will say kuɗinmu na zuwa kasuwa sayan tumatur ya huta. Sai kai abun an gane me sana'ansa yana da bookshop yana sai da littattafai. Business ya kan kama sai ce to bari ya fara buga littattafai, printing of books, publications and so related diversification. Me sana'an da take yi tana sai da kaji, tana kiwon kaji, tana wayewa sai business sai bunƙasa, sai tana son diversification sai ta fara sai da atamfa. Me alakan kaza da atamfa? Unrelated. Each one has its own advantage and disadvantage. Related diversification, one business supports the other. Ko ba haka ba? It supports the other. But when there is crash in one, it may affect the other one. Ko ba haka ba? Yawa. Unrelated fa, kowanne na cin gashin kansa. We are done with, we will be quick. That is about earning, at least for now. Is it okay? Any question on earning? No question. Can we make progress? Yes. We go to saving. Ko? If you earn, don't spend everything. Save part of it, and that's saving. But the question I will ask is, do you think saving is possible these days, given you a meager income and competing demands? Is it possible to make savings? Many people will think, ana bani dan 30,000 kuma ina kashe 60,000 ne ma bukatata kuma a ce sai na saving. Ko? But usually if you want to start business, one of the most reliable ways of creating financial capital for your business is through saving. If you save, you create capital. If you do collective saving, you create capital in a more strategic way. Many people, when you ask them, start business, say, "Chema, they baka jari." To why gama jari bayarwa ake? Shi jari creating ake. They talk about capital creation, capital accumulation. We don't talk about capital giving in economics, isn't it? We talk about capital creation. So if you ask me, who will give me capital, then I tell you, you give yourself. That is what is called pay yourself first. Because in dai zaka karbi kuɗi ka kashe su duka, so you are not paying yourself, you are paying others. Paying yourself first is to keep some part of the money so that you create capital. There are many ways you can get financial capital for the start of your businesses. Loan from bank. If it is a conventional bank, there is interest, so don't go. If it is an Islamic financial institutions, you can go because they do Islamic financing. They don't give cash loan. They finance you through Sharia compliant instruments like Mudaraba or Musharaka. Or they do Murabaha financing. They can do Ijara also financing, especially Al-Ijara Al-Muntahiya Bit-Tamlik or Al-Ijara Thumma Al-Bay. They have different ways they do that. You go to Islamic financial institutions. But one of the most reliable, we'll talk about this tomorrow in the morning. If you are late by 9, I think this is one of the most important presentations throughout this presentation. Inshallah. I am telling you this is my understanding. Allah ya sa albarka a cikin sa. So we'll talk about that. But one of the most reliable sources of capital for starting our businesses
is join a cooperative society. Learn from friends. If you have a friend, kun san mu malamin jami'a cikin ana ganin mu wato ana mana kitse ake wa kallon rogo ko rogo ake wa kallon kitse ko yawa an dauka suna da kudi amma wallahi babu. But one of the ways when I decided I wanted to do something, at least to begin to do something, it was a friend I talked to and he gave me some huge amount of money. He trusted me and I started and I repaid and I collected more and I did, and until I started creating my own capital. So one of the ways to do it, if you have that friend whom you have established that trust and whom you know he has the money, then you can, and you come up with a very good proposal. I didn't tell him what I will do because he knows my capacity from the economic point of view, at least. And plus the trust he has. Bai sani ba ma watakila theory kawai na sani ban iya business din sosai. So partnership is one very important way. Don't synergize. You go and synergize. Don't just go alone. To go far, I mean, so they say to go fast, go alone. To go far, go with others. To go fast, go alone. But to go far, go with others. So if you do mudaraba or murabaha, murabaha is not partnership, it's a mistake here. Murabaha is not partnership. Musharaka is partnership. Mudaraba is partnership. Musharaka is where every participant in the business contributes capital so that whatever you generate can be shared as profit. If there is loss, you share the loss. So it is called profit and loss sharing. Mudaraba is profit sharing and loss bearing. So this is, if you like, you can say dormant partnership. Here, one person contributes capital and the other person manages the business. The second person doesn't have a single kobo in the business, but his own contribution to the business is the management. He has time, he has skills, he has experience, he has the connection required for the business. That is his own capital contribution. So when there is profit, you share on a pre-agreed ratio, not amount. You can agree 50-50 or 70-30. Or you can say 2-1, either ratio or percentage. But you cannot say, give me 30,000. If you do that, it's a predetermined rate of return, which is not acceptable. So when there is loss, who bears the loss? The capital provider, the Rabbul Mal. The other, bai ba da contribution ba, bai losing ba, no, he has lost his effort, his time, his energy, and the expected profit. That's his own share of loss. I hope it's clear. So you can go for that. Kina da kudi a gida, amma ba za ki yi kasuwa ba. Wance kowa ne na da ƙwarewa kuma kun kwatanta amanansa sai ki bashi. Abin da ya faru kenan na Khadija da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ai ita kasan tana da basira ne watan na wallahi. Wanda duka mutanen kasar Makka suka kira shi al-Amin sai ta jawo shi. Ta ce let me benefit from this amana. Ko ba haka ba? Go and do it for us. Sallallahu alaihi wasallam. So one of the ways of creating capital is saving. We're talking about saving. What is saving? It's the excess of your income over expenditure. If you have income, so saving is equal to Y minus C. Your saving is your total income minus what you consume. I hope it's clear. If you earn 30,000 and you spend 23,000, then you can save 7,000. Correct or not correct? Yeah. It requires financial discipline. That is the ability to sacrifice today's little consumption for a better and more sustained future consumption and welfare. You cannot save if you don't have abunda ake cewa delayed gratification. There is a story of marshmallow, the marshmallow experiment. It's a very interesting. You read it about. We know marshmallow ko sweet campo alawan larabawa ko yawa. Many years, I think about 1950s or 60s. A professor of psychology, he said in the West, he went and did a research experiment. The experiment was simple. He brought yara kanana, children of 5, 7, 8. Sune suke son irin wannan wanda ake hura tete ana sayarwa yara ko wanda kaman an san shi ai ko yawa kaman auduga yara suna son shi zaki manyan ma suna so sweet camp. Sai a sa yaro a cikin daki sai a ce to kai sit down in this room. Ga nan sweet camp for one mai
kyau, kwali a cike a buɗe. An gane? If you spend 10 minutes without touching it, an maka alƙawari za a baka kwali 2. If you touch it kuma ka ci rabonka, kuma ba za ka iya cinye watakila na kwalin ba gaba ɗaya ko? Aka yi ta kai yara, wannan shi aka yi ɗakuna kaza, kowa a bashi da nashi. Yaro yana zaune yana zaune yana ga can. Many of the yara, or most of them, ba za su yi haƙuri ba, amma sauran suka yi haƙuri. Sai aka zauna sai aka yi studying wanda suka yi haƙuri da wanda ba su yi haƙuri ba, wanda suka karɓi biyunsu ko, sai aka bi rayuwansu after 30 years, sai ana studying a gani, sai aka ga wa'incan da suke da haƙuri suka daure nan gaba ɗayansu, they were very successful in their life. They follow things gradually. They delay gratification. They don't go for instant gratification. So the theory about instant gratification was developed based on this. So kai ma you need that delayed gratification. Kana samun kuɗi, kana tunanin ina ne mai abincin kaza, ina ne mai naman kaza. Wane ne shahararren mai nama a Bauchi? Mu a Gombe Alƙasim ne ko? Yawa, a Kano kuma Yahuza. Gemu ne yanzu ko? Latest kenan, an wuce Yahuza. So da ya samu kuɗi ya kashe, ya sayi riga mai tsada, yayi waye yayi kaza, shikenan. You don't save. There are things that determine saving. Income size. The higher the income, the expectation is that the higher the saving. All things being equal. Consumption level. If you consume high, then you save less. Price level. If prices are high, then your purchasing power reduces, and therefore what you can save reduces. Financial discipline. Delayed gratification versus instant gratification. Government policy. When government increases tax, it reduces your disposable income. Ko ba haka ba? Inda ana karɓan 3%, yanzu aka karɓi 20%. Kaga abin da za ka iya kashewa shine only 80%. But let's do a little arithmetic. Yana son ɗan ariman simple arithmetic by yourself. Akwai ma'aikacin gwamnati a nan? Dala daga hannunka. In kai ma'aikacin gwamnati ne, yau za mu ɗan koma yara kaɗan. In kai ma'aikacin gwamnati ne, baka ɗaga hannunka ba, Allah ya isa a yabe shi. Mene? A ɗaga hannu. In kai ma'aikacin salary ne, kuma na ce don Allah a ɗaga hannu, Allah fa aka ce, kuma baka ɗaga ba, to Allah ya isa a yabe shi. Ko bai isa a yabe shi? Okay, da Allah ina so wanda zai mana sacrifice don Allah ya haƙuri, ba wani abu bane, ba tona asiri bane. Salary na ni 100 ne da yan kai. To ka faɗa mana, wa zai iya sharing mana salarinsa? Muna so mu yi ɗan exercise. Wasiru fi ma, wal jaharu fi ma yusarru fi za a yi. Za ka yi kayan da malam tashi mu yi exercise. Nawa ne salarin da Allah ya haƙuri? Masha Allah. Shekara nawa kana aiki? Masha Allah, irin ka nake ne. Daga shekara 18 ɗin nan zuwa nan bari mu yi exercise. Bari ka ga irin exercise nake kai sai ka gwada akan ka mu yi. If a person earns a salary of 50,000, every year he will earn 50,000 times 12 months. In 10 years, he will have earned 6 million. Go? If your salary is 50,000, then in 10 years you must have earned, you must have received an alert of 6 million. How can it? If it is 80, then it is 100 million. I mean, it's 10 million. How can it? No, akwai ƙarin 50, abun nan, wani percentage mai kyau ana. 10 million. So what if it is 100,000 you are earning? It will be 12 million. How can it? Yes, 12 million. Now ask yourself, akaramakallah. Ache average of salary from the time you started to date. Average is, it may be 50,000. Average. Tunda daga farko ai ba 18 aka fara baka ba. Ƙari ake ko? So average din let's say is 50,000. Haka ne? So salary million shida ta yi dropping account ɗinka. I ask you, where is this 6 million now? Wani ya ce lakar ja'akum. Now? A takaice da yawanci suna shadda. Ko ba haka bane? An cinye. Do you understand? Please do it for yourself also. Daga lokacin da ka fara zuwa yanzu nawa ne salarin? Man alladhi qatala al-microphone. To now, gaba ne ko baya?
Okay, so you ask yourself and do it for yourself. Now ask yourself, what if I have been saving 20% of that amount? Kagani? 20% of 50,000 is what? Is 10,000. So if you have been saving 10,000, it will be 10 times 12,000, which is 120,000 times 10. At least 1.2 million will have been saved. What if you have been saving 30%? I hope it's clear. What if after saving the 30% for 1 year, you invested that? Kaje can gefen gari a wani abin nan hanyar inda ake yanka filaye, ka dan sai wannan fili wanda yake growing every year. An gane? Ka shiga real estate. I don't know whether you are getting what I'm saying. Are we learning something here? So you should know, saving is nothing but dropping small amount of your income, but doing that consistently. Because small plus consistency is equal to greatness. Great men are not great because they did great things, but because they did many little special things. Yeah, do many little small things consistently. We will not take much time on this. It's theory. So how do you create capital? Here are more, make saving. Here are some additional strategies. Number 1, reduce your consumption by at least 30% from today. In kana earning 100 kana kashewa, ka koma kashe 70. 30% save it. Mugun yiwa ma. Should I prove that to you? Who asked that? Kete? Why ce zai you? Kete? Kete? Amira? Ai su bayin Allah bayin Ubangiji mai rahama. Ko? Barin baki formula. That's why I developed this formula. It's my own personal formula. 70 is equal to 100. Whatever 100,000 naira can do for you, 70,000 naira can do it for you. Whatever 10,000 naira can do for you, 7,000 naira inshallah can do it for you. And let me prove it to you. I said whatever 100 can do, 70 can do. Is that not what I said? Hajiya Amira da Hajiya Amira sai suka shiga university. Suka shiga university ajinsu ɗaya, shekara ɗaya. Amira 1 tun da ta fara jarrabawa daga semester ta na farko har ta ƙarshe, up to her last semester, she scores 70 dot in all her papers. Amira B, she scores 100 in all her papers. And they finish, and they want to tell us who is the overall best student. They calculated their CGPA. Who is the overall best student? Both. Ingane karatu malam. So 70 has done for A what 100 did for B. So this kungani? Yeah. That's what? That's great. Oh ya baki ya gamsar da keken. Oh, that's great. Not great. To idan yayi ajar abun da babu shi ma kawai rubutu ake X plus Y, ina kuma ga kudi tsuran su zahiri, ai zai yi kenan. Ko ba haka ba? So the only thing you need to do is to get the strategy of making 7 to work for you what 100 has done for you. It's a very simple thing. And here are some of them. Live without recharge card, for example. In other words, reduce the data you consume for TikTok in order to increase your savings. Because a lot of the spendings you are doing are not necessary spendings. So look at what are the unnecessary spendings and remove them. I hope it's clear. Yeah. If you do that, then from them you generate the 30% you will save. From that 100,000. I hope you get to the point. It's one of the ways. Another way is you reduce leisure time so that at least you can save the 30, and even if there is danga gibi
then a little additional effort will cover that. I hope it's clear. Increase work hours for some times. I finished talking about 70 is equal to 100. I'm now giving you more strategies. I hope it's clear. So reduce leisure time. Ya je office, ya dawo karfe 2. Shikenan ya kwanta ya tabbaci in ya tashi bayan la'asar ya wanka ya je su ta zaman hira. Ka je ka kai da koma. Ko haka ba? So that you increase investable or savable funds. Increase your work hours for some time. Akwai wanda suke yin kana da target, set a target. Akwai dan uwa na ba da labarinsa. Okay, ina da 50 minutes, alhamdulillah. Wani minti 50 kawai sauran. An gane? Shi wannan dan uwan ustaz ne, dan uwa ne, malami ne a science one of the high institutions in Gombe. Duk harkar addini da shi ake. Kawai wani lokaci ba an kara wani ne mai shi darsa. Duk taro baya nan. Wallahi ustazu kawai baya. Wata rana zo wajen bakin police station kawai sai na ga wata tsohuwar mota. Ta yi parking a gefe irin sai na ga ustaz jike mu sai hajiya kasuwa ne kasuwa Allah ustaz ba lecturer high institution kasuwa na ce malam wane kana faɗi sunan wani su gane ce malam Abdullahi salamu alaikum kasuwa Allah wallahi na ce ya malam yace ai lissafi ya ga yarsa ta kusan aure waye yaron sa ya kusa tafiya gaba da secondary wane ne yana gidan haya yake yana da wani dan filin sa kazan bai da yace dole sai ya kuma kudin haya na cinye masa abubuwa yace sai ya sa target cewa duk abun da ba farilla bane ya ajiye shi zuwa wani MSS wani wane ne wani delegation wani IBC wani wawa yace duk su tsaya malama ba fa ina supporting dinki akan ki bari ba don rama ko haka ba an gane ko ya dakatar da duk abun da ba dole ba yace akwai tukunna farko aini a gida ya sa target din ya je shi ya sai da mai din sai da mai din sai wata tsohuwar mota yana tazi da ita duk kudin da ya samu kawai abun wajibi yake babu kudin anko babu ziyarar waye na matansa duk yace kudin dakata mu rage zai biya sai da ya tabbatar ya gina gidansa ya sayi mota mai dan kyau wanda za ta masa kabo wani yayi domin tsohuwar nan kan sai shi da iya dallaba ta yayi kaza ya samu additional stream of income yayi saving kudin haya yanzu nashi ne yayi kaza yayi stabilizing sai da Allah ya zauna akan kujera ce innal hamdulillah kaga kujera ma za ta yi jijjiga ko ba haka ba so you need to have a target, create some money and then do that. Form a cooperative society, get interest free loan. Always remember Mr. Johnson. Kun tuno Mr. Johnson ko shine a farkon labarin. So what matters is not the amount you are able to generate, but the ability to save reasonable percentage for a reasonably long time. Kar ka taba yadda a wata ta kare baka da abun da kai save. Save and pay yourself first. So ensure that you save at least 30% of your income. Say why spending? Sun ce min ban da lokaci. I will not spend much on this inshallah. How do you spend? In baka iya kashe kuɗi ba, sai ka kashe kuɗin ka kashe kanka. Kai mai kuɗin ko? The enemy of saving and investment is consumption. In dai kana so ka ji daɗi kullum, tun a yanzu baka jira sai gaba, the more you consume the less you save. Ko? Because we said saving is equal to income minus consumption. So the higher the consumption, the lower the saving. Many people know how to earn but do not know how to spend wisely. Your financial success is largely determined by your consumption habit. Wai wani haka wai shi ya shiga mota mai tsada, ya sa kaya mai tsada, yayi wai kai hakuri mana sai baɗi. Kai hakuri mana sai bayan shekara 5. Ko ba haka ba? Ba gaggawa. It's so spending for survival and enjoyment. Wannan theory ne, we may not take much time on this saboda lokaci. So ga nan some essential tips, strategies. Always draw a budget. Kar ka yadda baka da budget. Always draw a budget. Budget is, the estimate of income and expenditure. What you expect in this month and how do you plan to spend it. If you have a budget, it saves you from a lot of embarrassment. Because before the money comes, you already know what to do. So ba za ka yi impulsive spending ba. Abunda baya cikin lissafi ka saka shi. So budget is very important. I work with it and it helped me very well. Do not exceed your income. Suka ce, to be financially successful,
thou shall live within thy income. You shall live within your income. Avoid borrowing to meet family needs. Always ensure that you earn enough. At least your own regular income should take care of your own basic needs. In baya yi ka kokarta, at least ka kai that level. Track your spending. Always write and know what to spend. Have contentment. Dan ba zai taba wadatan ka ba. Wannan abun ba za a iya musuluntar da shi bane? Na ga ba wanda ya kula shi. Apply the 70-10-10-10 formula. The 70-10-10-10 formula is, whatever may be the case, do not spend more than 70%. At least save 10%, invest 10%, and give charity 10%. Ko ba haka ba? No more, make more, give more. Reduce the ratio of your consumption within any increase in income. Salarin ka 100,000, sai aka ce muku albishirin ku kace goro, an kara muku 30%, ya koma 130. Da ba kana rayuwa da 1,000 ba? Ko ba haka ba, da 100,000 ba? To ga 30 ta zo, don me zaka kashe ta duka? Dauki rabinta ka dan ƙara gyara miyan gidanka, sauran rabin kuma ƙara shi a saving ɗinka, sai ka ƙara rabin investment. In aka ƙarawa sai ka sake ɗaukan, ka gane? Yanzu sai ya koma 200,000. To yanzu da na ce 50% of the increase ko? To wataƙila yanzu tun da abin da yake ane, because if you save more, you get more money to invest, and therefore the investment also gives you more money. To za ka yi level inda za ka sa duk increase inda ka samu na salarin kama, ƙila zai koma gaba ɗaya into what? Into investment. So you are increasing the amount of investment. I don't know whether we are learning something here or not. So, investment, yoni Allah. Putting money in a potentially profitable venture, that is investment. Preparing for war during peace time. Ba a fafe gorara nan tafiya, kar kai fargar jaji. Kun san fargar jaji? Shi jaji abin nan layan bata yake da ita. So sai haɗu da yan fashi. Yan fashi nan suka yi haka, sai da aka kawo wuka za ta yanka shi anan, sai ya tuno. Amma wukar ta riga ta shiga. Bacewa aka ce kai. Ba wai maganin wuka yake da shi ba. Shikenan sai tafi lahira. Ko kuma yan fashin suka tare shi, suka gama satan, sun kwashe dukiyar za su tafi, sai tuno la ina da layan bata dai. Da na bace ma. Ko haka ba, kabaru kana mansubun kenan. In reality, wealth is built from little gains of constant investments. Look for how to invest. If you cannot invest yourself directly, look for profitable, halal, safe, low-risk investment and options and invest. So your ultimate investment goal should be to accumulate capital until your investments are paying you more than you can earn on your job. Yanzu nawa ne a cikin mu da an masa rashin kunya a aiki zai rubuta resignation saboda income ɗinsa ya fi ƙarfin abin da suke bashi. Ba abin da Adamu Tilde ya yi ba kenan. Wai ya je shi yana da PhD, ya je shi a university, why you are not serious about your job? Ya na dan je wani deal ya je na turanci na halal, ya dan yi musu turanci, rubuta proposal aka bashi miliyan 2 ko miliyan 3. Shi kuma salarin sa na shekara bai kai miliyan 1 ba. Kuma yanzu a sati ya samu wannan. Baka zai aiki, ya ce zan zo in karantar, zan yi. Aka ce to ai akwai bitin din me, ya ce wallahi ba ni da lokaci. Kaza wallahi sai ya rubuta abu resignation, sai ba HOD. Look at this boy, bai san me yake ba. You play with your job. Ya ce you are not serious. Ya shi ya dauki mutum 500 aiki. Ko ba haka ba? Da kai motsi sai ga kana daukar mutum 100, 200 aiki, kowanne kuma abin da ke biyan shi ya sai salarin da za a baka university. Law of the seats and investment. So, ga wasu ka'idoji ko? What you sow is what you reap. Ko ba haka ba? Ina tuna Kiristoci a Gombe suna waka lokacin Kirsimeti. Ayya abinda ka shuka shine saka noma dan wana. To kai ma abinda ka shuka shine zaka noma. The more you sow, the more you reap. Shari'a ke ta nan ko? The more you sow, the more you reap. Ko ba haka ba? So what you invest is what you earn. The more you invest, the less you sow, the less you reap. The sooner you sow, the sooner you invest, the sooner you reap.
If you stop sowing, you stop reaping, or at least you get weeds. Oh? So different things to protect against risks. Diversification. 7 laws of money. Money comes to those who save it. Money multiplies for those who invest it by external. Money stays with those who entrust it to the wise people. To wise people. Money is lost when invested in things with which you are not familiar. Duk investment inda aka zo aka ce maka, kawo kudinka mu saka a jujjuya. Za ana baka 50,000 kowane wata. Sai ka tambaya wani business ake? Muna jujjuyawa ne. Ku gaya mana akan me ake jujjuyawa kai ka kasa ganewa. To fa mun shi kenan sai kai wasu kutu da yin shiru ko ba haka ba? In ba haka ba za a jujjuya da kai. Shine gharar da shari'a musulunci ta haramta. Money is lost at fast rate by pursuing get-rich-quick schemes. In dai kai kana so yanzu sha yanzu magani yanzu, ture kaza kwashe kwai da magariba ko haka ba? Kawai ka fara business bayan la'asar kuma da magariba, to za ka sha mamaki. Unclaimed money never pays. Money must not be an end in itself. It is a means. So karka je ba wai karshen duniya bane don Allah. Ko I don't have money ya kashe kansa, hawa karamaka Allah. Ko ka sa kanka hawan jini, Allah ya raba mu da shi. Who is an investor? One who does not fear risk. You cannot do investment without some risk. In dai kana jin tsoro na ka sa kudinka a juya su, to za ka samu problem. Amma dai kar ka sa inda baka san meye ba, abin da baka sani ba. You have to be creative and smart. You have to be Bill Gates in-law, by time, na ba ku story. You should be the lawyer, not the medical doctor. Any lawyer here? Any medical doctor? Ustadai akwai matsala fa, ba ku lauyoyi, ba ku likita medical doctor? No. In ba sani ba za ka san lauya ba, haɓa mai ilmu ke lauyewa ko in ji Aliyu Akilu. What happened was, akwai lauya, there was a lawyer and a doctor, and they were renting apartments that are in the same area. Wannan yana kallon wannan. The lawyer works ana biyan shi salary, and the doctor also. Kuma matansu ɗaya da yara biyu, kuma salarin su ɗaya. Duk nauyinsu kowa ya san ɗan uwansa ɗaya, amma likita sai ya lura. Daga an ce ranar 7 zuwa 8 ga wata duk salarinsa ya ƙare, yana nan health skelter yana neman bashi. Karshen ta ma zai zo gun lawyer da Allah ka san akwai wanda suka iya neman bashi. Kai ya kamata ka karɓi bashi, amma ya kamata ka fi karɓa. Mutumin na dala ka ba canji ne a hannu, dan ba ni 1000. Ka gane? I don't have cash, please give me. Okay. Yana neman bashi, amma sai ya lura har wata ta ƙare. Lauya yana walwala, kominsa yana tafiya daidai. Ce okay. Sai ya zo, nan dai sai tunani sai ce bari in zo in samu wannan mutum. Ya zo shi ya samu lauya, ya ce masa lauya dan Allah ne kanka matsalar da take damu. Salarin mu in fa nawa ma yafi naka. Amma kaza. Sai ce masa kai ai ka san likita ai yan free sabilillah. Yace ka san kai yanzu kana tafiya akan hanya ma a motan kawai zai ce likita tsaya, wallahi dama ina son ganin ka. Yan yawa kenan ko? Yan yawa ce wallahi dama ina jin kai na menene na ayya. Sai likita ya ce ayya kana jin kaza tun yaushe ya fara kaza ne. Ya gama sai kaga ya fito da takarda aljihunsa, ya fito da biro aljihunsa, ya rubuta maka ya ce ka je ka sai kaza. Na gode likita. Sai kama hanya tafi sai ya wuce. Yace ku haka kuke in mutum ya zo gida ma wa man taraka baci siddan za ku masa ku ce Allah ya kiyaye hanya. Yace haka ne kam. Yace to amma ni kuma kaga yanzu kaga wannan dan wuri duk mutumin da ya zo na ce maka duk mutumin da ya zo fa neman wani abu anan in dai waje na ne, to in dai ya zo neman wani abu to kafin ya fita sai ya ajiye wani abu. Ina duba girman rigansa in cace shi gwargwadon ko rigarsa. Don haka duk abin da zan in dai na ba mutum shawara to sai na ja wani abu a jikinsa. Ko ba haka ba? In ya zo ya ce mini wallahi akwai kaza, in ce masa kai kaza yau kaza. Ya ce hasali ma in a office ne zan ce tukunna ka ga sakatare. Kudin ganin sakatare 5,000 ne. In ka zo na baka shawaran ba karba ma ko kuma ka ce ka tafi dai na sakatare kam zai shiga aljihuna. Ya ce oh haba. Ni abun na kasa gane. Ashe haka abun yake ce masa wallahi. Kai thank you mutumina. Sai ya tashi zai tafi. Ya tashi zai tafi sai lauya ya jawo shi ya ce baka gane karatun ba kenan. Ya ce ai yanzu kai ma shawara na baka, don haka bari a rubuta maka bil ko ba haka ba.
If you want to invest in assets, not liabilities. We don't have time. There are liabilities that look like assets. Robert Kiyosaki says in his own theory, liability accountants suna ce maka asset, motar ka asset ce, gidanka asset ne, computer ka asset ne, wanenin ka asset ne. Yace that is in traditional accounting. Yace but in real financial literacy class, asset is anything that brings money into your pocket. A liability is whatever takes money out of your pocket. Yace your car kullun kana kashe mata kudin service, kudin mai, kudin kaza kuma kana cewa asset. Yace it's not an asset, it's a liability. Am I speaking English? Yes. So if you have abubuwan da suke karban kudi a wajen ka kai ta lissafawa yace wannan ba asset bane. Amma kana da gida amma biyan ka ake yi haya. Okay. Kana da motar da ake maka haya. Ko ba haka ba? Kana da computer da ake aiki a business center ake biyan ka asset. I hope it's clear. That is for him. But I ni sai na dan modifying Kiyosakian definition. Nace you can take this, but better you can say whatever help you in saving money is also an asset. An gane? Ba dole sai ya kawo kudi ba, but if it helps you in saving money is an asset. Why? Bari improving wannan. Malam Awwalu da Malam Baba A and B kenan ko? Sai suka zo za su yi aure. Da suka zo yin aure sai ga gidaje guda biyu. Sai aka ce Malam Awwalu ya karbi har hayin gida daya, Malam Baba ya amma in kana so gidan miliyan 10 ne in zaka saya. Wannan ma miliyan 10. Amma haya a shekara miliyan 1. Sai Malam Baba Malam Awwalu dai to. Sai Malam Awwalu sai ya zo ya ce shi ya kama haya. Aka bashi sai ya shiga. Shi kuma Malam Baba bai da kudin saya. Amma sai ya je ya samu amininsa sai ya ce ba ni aron miliyan 10 zan sai gida. Sai ya bashi ya ce amma da sharadin kowane shekara zan baka miliyan 1. Zan biya ka biya ce na yadda. Shekarar farko ya bashi miliyan 1. Wannan ma ya bada kudin hayansa miliyan 1. Ba ko ya bada miliyan 1 ba? Shekara ta biyu ya biya mai bashinsa miliyan 1, wannan kuma ya bada hayan miliyan 1. Shekara 10 ta kare. Malam Awwalu ya gama biyan, yayi shekara 10 yana biyan kudin haya miliyan 10 ta tafi. Malam Baba shekara 10 yana biyan bashin kudi kuma miliyan 10 ta. Me bambancin su? Awwalu bai da komi, Baba kuma yana da me? Yana da gida. An gane ko? Now his house that he owns will save him from paying 1 million naira bashi, I'm higher every month, isn't it? I hope it's clear. Wancan kuma will continue to pay higher. So kaga that house helps him in saving 1 million every year. So it's an asset, it's not a liability. Am I speaking English? So it's all about creativity and dabarability and wayability. Yawa. So sai bashi, ina rashin mu samu mu gama. Bashi hanji ne inji Bahaushe ko? Wai kowa akwai kenan a jikinsa. Amma musamman a kasuwanci, especially in business, and whether starting business or especially business expansion. Because in ka fara business da ka gane sirrinta, shi sai an baka jarin miliyan 2, za ka yi business inda baka taba yi ba, ka nemi wani wuri ka je ka ajiye miliyan 1.800, ka fara da 200,000. Sai ka gane business din kana yi, kana fahimtar sirrin, kana karawa har ka je za ka yi level ɗin da ga miliyan 2 ta maka dan business din ka riga ka gane kana so kai expansion. Sometimes one of your sources of funding is bashi. So sometimes bashi is a reality of life. But many of us abuse bashi. Haka kawai da ya ji yana son abu kawai sai ya demi bashi. Especially yanzu da kawai wasu kana zaune yanzu ko jiya da shekaran jiya na ganin wasu ƙauyawa suna asaran SMS credit ɗinsu. Wai suna ce min wai in karbi bashin haƙi abu na ce kun ne da ni agwagwa ne? Ko ba haka ba? Wai in karbi ba haka kawai fa sai ka ce wai instant credit. Wane ne wane? Wallahi in nayi kokari in kula su shine in yi deleting, ba na buɗewan karanta saboda it's a waste of time. In ka san me kake yi, you don't waste your time on nonsense irin wannan.
Someone says, if you find you have dug yourself into a hole, stop digging. Ko ba haka ba? Wani abokinmu, abokanai na guda biyu, tare muka fara aiki da su a university. And su yi haƙuri in sun ji wannan ba wai da su nake specifically ba. Lesson ne ko? Ni ma akwai abin da zan ba da labarin course da na yi don wani ya ɗau darasi. Muna university wata shekara, kawai 2006, 7, 8 nan, wallahi kamar meeting kamfu abunan bankuna suka yi. Ko 2009 waye din ne bayan an yi consolidation suna da kuɗi ne namanta. Abin nan GT Bank, Zenith Bank, First Bank, Last Bank, Big Bank, Small Bank suka dinga dirowa university kawai saboda sun san cewa ku kuna da constant salary. In sun baka bashi sun san kuɗin su zai fito. Suka dinga zuwa kawai facility bashi ka karbi kuɗi ka sayi mota ka furi kaza kaza. Wallahi akwai mutumin da na sani ya karbi bashi. Ya karbi bashi. Ya sayi ko mota ne ko me yau. Muka yi magana na samu limamin university na ce malam ayi hudu ba mutane kasu karbi bashin ga ruwa ga kaza ba su planning me za su yi ba aka yi ta karban kuɗi. Malam yayi hudu ba suka ce ka rabu da shi liman ne yana samun barka lamur da ne ba ana dan samun masa malamai ana dan kasan musu ba shi yasa kaza kaza suka yi. Ya karba ɗayan ma ya karba. A takeice na farkon ina tuna ranan da wallahi yace ran da ya gama biyan bashin, to cut a long story short, yazo yace malam yau na gama biyan bashin bankin nan. Nace to yaya? Sai fitar da sweet, ina tunawa wallahi minti aljo. Yace kaga wannan minti, kaga wannan sweet din, yace wallahi in dai daga banki ne in aka ban bashi zama ta ƙara karba fa. Ya ci jiki fiye da yadda kake tsammani. Ɗayan kuma ya karba ya sayi mota. Ɗaya bankin suka bashi, wannan banki ya karba wannan banki ya karba wannan, salarin sa bai fi 10,000 yake zuwa ba, ƙasa da 10,000. Matarsa tana university, tana makaranta. Ta zo aka ce registration bai da kuɗin da zai iya biya. Kai wallahi yazo gidansa fa, daga gidan inda yake yin zuwa university you don't need even keke, da kafa zai je. Amma to me zaka yi da mota? Saboda baka gane cewa in zaka abu akai sai bukata ta taso. Yazo a takaice dai kullum ina zaman kafin ya fito university sai addu'a da asuba Allah ya sa in samu mai karban aron mota. Ko san me yasa? In ka karbi aro sai ce ai babu mai, in ka dan sa zai samu dan saura da shi ne, amma in haka ba zai iya samu ba. Yazo ana cikin haka salary ba ya iya ciyar da shi, ba ya shayar da shi. Matarsa ta zo kudin registration ko a kore ta a makaranta. Kuma duka wanda yake karban bashi a wajensa sun fara hararansa, ya karba bai biya ba. Ana cikin haka ta haihu. Karshe dai solution din shine sai da mota. Ya samu ya kashe hidima. Yanzu ta dan goiron babu kudin kuma babu sarautar, ko ba haka ba? Babu kudin ba motan kuma bai gama biyan bashin su ba. Azabun alimu lid duniya, ko ba haka ba na lahira ba. So bashi, don't go for it. So if you find that you have dug yourself into a hole, please stop digging. So bashi kala biyu ne. Akwai productive loan, akwai consumption loan, ko investment loan and consumption loan. Consumption loan shine wanda zaka karba don direct consumption, ka kashe kudin. Kawai mutum ya ci bashi don ya ƙara mata. Ba fa ba mata ta fari ba fa. Mata ta fari ma a musulunci an ce in baka da hali ka haƙura. Wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Shi yasa lokacin da kar na shiga wani controversial abu dai. Let's leave it. So ko ka karbi bashi don ka sayi mota ko don ka sayi gida, wannan consumption loan ne. Ya danganta. Akwai lokacin da karban bashi ka sayi babur, in kai analysis feasibility is better than living without the bashi, sai ka biya, ko ba haka ba? Kudin a caɓa ma kaza ne, kudin me kaza ne, kuma ba convenience. In ka taso office babu kafin ka samu mashin kaza, kuma ka saita yadda zaka biya ba tare da matsala ba, mallaka ai ci gaba ne, ko? So anan you are not encouraged economically ya zama consumption ɗinka is dependent on bashi. Ya kamata whatever you will do inshallah that is legally possible, go and do it to ensure that at least your income takes care of the day-to-day necessities. Wannan kan karka bari ya tafi cikin bashi. So only when it is necessary you should go. Kuma ka yi kokari kar ya wuce 30% of your regular income.
na tuna lokacin da na samu aiki 2006 wani babba na Allah ya saka masa da alkhairi wanda ya taimaka min sosai a karatu ya zo shi ya ce min to shawaran da nake baka duk yadda za a yi idan wata ta kare karka yadda ya ce karka yadda ya zama baka da control over 70% of your income your salary duk yadda za ka yi kar wata ta zo abinda in ma dole ya zama kaci bashi to kada ya wuce 30%. Sauran 70 ya zama kana da ikon ka sarrafa shi cilla shi can ko ma can. In kuma haka ba ta yiwuwa to kana buƙatan ka yi dabarun da za ka ƙara income don haka ta yi. An gane? So this is very important. And if you are to go for bashi, it must be interest free. Kar ka yadda ko sweet ne na interest kar ka karba. And develop that discipline to pay back immediately. Kana samun ka biya. Kar kana biyan bashin daddawan kauye. Kun san biyan da bashin daddawan kauye? A bayar da a biya 10 a karɓo na 20 ma kila. A ce to tana son bashin ne sai ta ce Awolo ya je ka gidan Hajiya kan dai ka ce a baka dan waken naira 30 ga 30 din su na shekaran jiya ko na sati 7 da suka wuce. Investment loan kuma shine ka karbi kuɗin don ka juya su karu. Wannan is encouraged. In dai ka tabbatar cewa ka cika ka'idodin da muka faɗa. Look for an investment that is less risky, low risk investment. Kar ka je high risk investment. Only after feasibility studies kai analysis ka tabbatar shi investment din is worth ka sa kuɗin ka a ciki. Kuma ka fahimci cewa zaka kaza in business ne investment ne duk da ya zama haka. So you must develop a proposal whether written or at least ka gama dai tsara ga yadda zaka yi kaza da kaza. Preferably written. And if you are collecting the loan, it must be interest free. Spend only on productive and profitable venture for which it is secure. Kar ka karbi kuɗin don investment kuma kai da batin ka je ka ci dan wake da kuɗi ko ka ƙara mata da shi. Spend only on product. Have good plan for servicing the debt. Kai planning in repayment immediately. Da muna da time da na bada assignment, what are the untapped investment opportunities in Bauchi State? Akwai su da yawa. Ko ba haka ba? Find time to do it yourself. Ina 'yan secondary, ina 'yan university, me kuke gani a nan? These are applicants in 2010 fa ba yanzu ba ma, applicants in NDA ne. In ka ga wannan sai ka ɗauka ɗan vacancies ne kaɗan aka bayar, NDLEA ko? 'Yan vacancies kaɗan aka bayar, in ka je yanzu kan ba a san me za a gani ba. Developing your self IQ, self financial IQ. This is the need for building your financial literacy and numeracy. You're not just only financial literacy, but also financial literacy. Know that money is a mind game. Bill Gates, wani lokaci Bill Gates, wannan talakan ko? At a time ma shi fi kowa talauci a duniya in an juya takarda. Ko ba haka ba? Bill Gates, wani lokaci ya zo zai shiga jirgi. Ana processes in, me kuke kiransa check-in ko? Not boarding, check-in in. Ya zo shi karɓan boarding pass da waye-waye. Sai irin kasan za su ce maka, do you have a luggage? I mean, wanda za a shigar ko? Sai ce masa, do you have a luggage? Yes, I have. What is it? Sai sa hannunsa a back pocket, sai jawo littafi. Ya ce, this is my package. Ya ce, ban da abu mai nauyi kamar wannan. Kun gane karatun? Yawwa. To, saboda ana gaya maka Bill Gates in kaga karatun da yake yi ko Sheikh Wanin ku ba lalle yana yin wannan karatu because he wants to control the economy of the world, so he reads more than everybody. Warren Buffett spent 8 of his working hours reading every day saboda su san what is happening in the economy kaza. So if you want to develop in everything, you have to read it. In kana so kai musulunci mai kyau sai ka karanta musulunci ko yawwa. So your mind is the primary key to financial success. Open it through reading about creativity, about business, about finance, about investment, about so on. So littattafan da muka kira ɗazu nan ba wai abin za muka kira su ba. Muna so ka karanta ne. So you develop your financial intelligence through reading books, journals and papers and etc. I've mentioned many books by Robert Kiyosaki. I've mentioned many by Rob Moore. I've mentioned some by and so on and so forth, especially Brian Tracy also. Brian Tracy littafinsa da na karanta
entrepreneurship recently. It's one of the recent books, my 2024, January 2024 readings. Yana ciki is an excellent book. Yes. Attending courses like this, visiting financial literacy websites, watching YouTube videos, listening to tapes and audios, organizing dinner for successful investors. Wata hajiya ce mai kuɗi, tana business kana in kun kamar yadda zaka yi wa malama ko in ta dan shigo gari ta kaza ce aka rama killahu sai ku shirya mata dan dina sai ta zo lokacin ku ne 2 hours din kuna dan tsokananta ko ba haka ba kai ma haka kana dan tsokanansa ya mutu har naji an ce wallahi dala ta faɗi daga nan zaka faru abin da ake ciki sai ce amma yanzu alhaji kana ganin a ciki ta yaya abun yake affecting business ɗinku ai kaza da kaza to amma yanzu irin wanda mutum yake so na gama akwai business opportunity a kaza sai ka je na ta baka ilimi kyauta saboda shi akwai the law of santiko in kana cin abinci kwakwalwarka ta fi abu nan kuma tunda wajen ka yazo zai baka karatu kyauta mun kane karatu is one of the ways people do so the last is giving zakah and waqf ko yawa giving is the habit of the great people. Great people are givers. Give and get manifold reward. Ayoyin suna nan. Be the giver bad. Kun tuno? Tsuntsu mai bayarwa. How? Dedicate a certain percentage of your income, maybe 2.5%. In masu kuɗi suna bada zakan 2.5%. Kai ka bada 2.5% sadaka. So they get the reward of 2.5 of their wealth. You get the reward of 2.5% of your wealth. Theirs is wajib, yours is not. So, a journey of 1,000 miles begins with a single step, but not that alone, and a roadmap. The journey of 1,000 begins with one step, but an a roadmap. Remember Abraham Lincoln, who says, if I had 8 hours to chop down a tree, I will spend 6 sharpening my axe. So if I have 8 years to become financially literate, I will spend 6 years reading about financial literacy and planning, organizing, and so on, and investing. Vision without action is merely a dream. Da na faɗa yanzu ai kun ji kaman kuna da vision in financial independence. But vision without an action is merely a dream. Action without vision just passes the time. Vision with action can change the world. So the 10 P's of financial prosperity. Sentence ɗaya ne, ku haƙuri da tsayinsa. Proper prior planning prevents poverty and poor performance and promotes progressive prosperity. Assalamu alaikum. But inshallah, these are some of the books I've mentioned. But all this ne, anan ba entrepreneurship din Rob Abunan, ba na Brian Tracy, ba babu littattafan Robo and so on. Wanda recently na karanta su. Rich Dad Poor Dad, From Accounts, Cash Flow Quadrant, Guide to Investing. Wannan number 1 number cin ya kawo min. Da dai kawo da na fara karanta shi ban yi birki ba sai da na je karshe. Yana da kyau sosai. Da na ya rubuta bank da banka to the poor, ya rubuta a world without poverty. Yeah. Sannan ya rubuta social business. Think and grow rich. The richest man in Babylon. Akwai su da yawa, but they at least among the ones you should read first. Rich Dad Poor Dad is one, and Cash Flow Quadrant is one. Guide to Investing, and then Entrepreneurship, and of course in ba karanta duka ma karanta Rob More Money. Allah ya taimake mu wa akhiru da'wana.